Farming is 100% science, but Ugandans use less venture in its application. So unless you apply those scientific methods, you may not reap much. What normally fails many businesses, including farming, is doing telephone farming. You are very far from where you are doing the farming, so you depend on workers. After this realization, Mr. George Stephen Ocho, the managing director of Cramac Investments Limited, found in Rwentondo, Mbarara, sought ways of applying science at his farm in order to reduce on the losses and get maximum returns and profits. This is when he applied for the SDF grant in July 2018 after seeing the advert in the New Vision newspaper. So we read the eligibility criteria and then we found we are qualifying. So we said, no, let's put in our application. With the acceptance of their request and the intention of the grant award, the training kicked off with 180 million shillings grant from the Skills Development Facility in December, with 150 trainees who were divided into 6 groups depending on their distances. The trainees were taken through the following modules: good agronomic practices, animal husbandry, forage production and conservation, quality milk production and preservation. Dr. Alex Atwine, a veterinary doctor and one of the trainers at this training, takes us through the steps of a good farmer. Omuntu bwaba yagara kubeera omulunzi mulungi gw'ente ekyotalina kukubuusa maaso okumanaginga buli kimu oba bino ebyokulya by'ente even n'okugirabirira general management. You have to be keen. Olina okwagala ente ezo, ekyo kikulu nnyo nnyo, because bw'oba togyagala nnyo toyinza kugiraba, n'obw'eba erwadde oyinza n'okugireka. Ekirala olina ogiriisa bulungi, ogiwe emmere ng'erimu ebirungo. Emmere ente oyinza kulaba nga zirya naye nga zirya ebyokulya nga bya kirungo eki kimu, naye waliwo ebirungo bingi, waliwo ebikuuma, waliwo ebizimba, waliwo ebiwa oils n'ebirala, so byonna birina kuba biri omwo. With the trainers from Rwentondo Farming School, Mr. Enoch Nwajira says that they acquired new skills of taking care of dairy cows, including observing signs and symptoms of different diseases among cattle. Twasoma emisomo mingi egikwata ku byokulunda, okulabirira ente biki byetaaga okulya, ogijanjaba otya nga tonakufuna musawo kubanga abasawo tebatera kulabika mangu, ekifo n'ebyokozesa amata g'omutindo ate nga mayonjo, ebintu byonna ebikwata ku kulunda n'okulaba nti amata gojjamu gaba ga mutindo gwa waggulu, kuba era omutindo gw'amata gaffe kye kimu ekituleetedde obutafuna bbeeyi nnungi mu katale k'ensi yonna. Tulaba nti already tulina amagezi okusinga bwe twarundanga nga tumanyi bajjajjaffe barunda ente, naye kati tulunda kye tumanyi ente bwerwala oba osobola okusobola kutegeera obubonero guno musujja gwa ngeri bweti, wadde mba sinakufuna dokita manyi empisa nkuba eryetya. With the high demand of milk both within and outside the country, Herbert Kankunda says that they were trained in keeping the farm and the milk clean and to maintain these standards. He went ahead to take us through the steps of getting clean milk. Ati ente ziba zirara mu kibuga nozireta usite umanya kwenda kameramu kwa kutara mu masha ukeza kuzisityaho onabe engaro barete byo kukamisa utaho gako nabe engaro ati ukeza orunda katawero namezi gafuta gata ugumana no kwesomeza gafuta gata no yeze mu hakugwenta utaka kamera kugira ngo utakata amasha ningo bukoko bako burya mu hakugwente umate oheza ugarko nabe engaro zawo zibakirini bareta amashita gawo siga ama kugwente tandika kama awonda matama yonzo kandi wonda kurinda indwara ya mastitis no wene umbazi ka iodine na katit kapu warga kujoze muhako oguma utwara katit kapu no testinga buri bere ryente ntabara muka iodine no muga no testinga buri bere ryente no chikura takatandi kire kama nshikuyama no kumanya
ente ine fumbi netaji kikwetero kama mate gatari mundwara obutajanjaza ndwara omuntu ezindi. In a move to improve on the amount of milk production, the farmers were skilled in silage making. This way, the animals will not be affected during the dry spells as they will have enough feeds to take them through. Kati mbiseera bino enkuba etonya naye mukyeya tufuna obuzibu nnyo obw'enjala y'ente. Kati kino kye musanze nga tukola olwaleero gye batuyigiriza nga bagiyita silage, ne batuyigiriza bwe tusobola okulima ebisagazi, kasooli, ne tubikuba ne tujjamu emmere n'ogitereka. Omuddo we gukendeerera nga wandibaddewo enjala gwe n'osangibwa ngu oyina emmere. Kati ekyo nze kisanze nga kikulu nnyo. Kuba mu biseera by'ekyeya ente n'okufa zifa olw'enjala. Naye kati kino kye tumaze okuyiga ekyeya kisanga tuli betefutefu mu kifo ky'amata kubanga kuggwawo kati gwe oba weeyongera bweyongeza ate nga kaseera kaba kaseera kakabeeyi mu mata. The training, having started in March and running through September 2020 after the first lockdown, it was successful despite the COVID pandemic, registering just a few challenges that had to do with some death in the community. Well, what has changed on the onset is the milk productivity. The trainees have been able to apply the skills that were given to them. For instance, bucket feeding, quarantining the animals which have been bought from the markets before mixing them with the others, and other controls like making of silage, which has made them to produce more milk. For instance, somebody who was producing 10 liters of milk per day is now able to produce almost double than that. Therefore, is able to sell more and earn more income, which is impacting positively on their lives. Government tugisiima nnyo okulabika ng'eteekako infrastructure atusobozesa okutuuka mu katale ate n'akatale k'ensi yonna. Abalunzi b'omu kitundu kino twegattira mu kibiina tukiyita Lake Mburo Farmers Cooperative Society. Era government kino kankozesa omukisa guno okugisiima nnyo nti yatuwa milk chilling plant. Era tusiima bwongera okutusomesa n'okutuyamba mu by'okukozesa ne government ogezako okutuyungira katale ak'ebweru kubanga amata wano ge tulina mu Uganda tegagwawo.